Hello everyone, ako si Nicole Alzaporas and karon is mag-discuss ta about sa control structures. Natay unong ka-objectives. Ang una is ma-discuss nato ang three basic programming structures. Pangkaduha is ma-distinguish nato ang linear structure from relational structure. Pangtulo, ma-distinguish pa nato ang relational structure from loop structure. Pang-upat is ma-discuss ang relational operators. Panglima is discuss nested relational structure. And lastly, explain in details the difference between controlled loop and infinite loop. Ang control structures is nasa three basic structures. First is linear, second is relational or selection, three is loop. To make a power of the flowchart really absolute, these three structures had to be stitched together as one. So, kaning tulo ka structures na is kanang mag-work jud siya together as one. Linear structure. So, there is a linear structure is nag-refer siya sa arrangement ng mga elements in a specific order. So, kailangan jud magkasunod-sunod jud ang iya pagplastar sa each element. Diri pod is naka-sequential manner siya. Mag-start siya from the first element and mag-continue siya until sa pinaka-last. So, diri no, sa linear structure example number 1, kani ang problem na dapat i-solve. Draw a flowchart to enter two numbers through the keyboard and display their sum on the screen. So, mag-draw daw ng flowchart to enter the two numbers through the keyboard and kailangan makuha nato or ma-display nato ang sum niya sa screen. So, ang algorithm is, or ang step-by-step process is the first is define A as the container or variable for the first value. Second, define B as container or variable for the second value. Third, defines S as container or variable for the sum of the first and second number. Get the value of A and B. Compute the sum by adding the first and the second B value. And pinaka-last is display the sum on the screen. So there no examples ato na kung unsa pag-add sa duha ka numbers. And ipakita pod ang kanang sum nila, ang result na display sa screen. So kani siya ang example sa flowchart ng linear structure. As you can see, naa siya kanang start to end. So naa siya step 1, step 2, step 3 until mag-end kanang or until mag-arrive na siya sa kanyang result. Linear recursive steps. Kani nag-refer siya sa process is calling itself in order to solve problem. Kanina sa programming is ang recursive function is one that calls itself directly or indirectly to break down. Kanang i-break niya into small pieces, into simpler and smaller instances, pero same ng problem until ma-reach niya ang base case that does not require further recursion. So, kapag nasolve na niya and dili na siya mag-require ng further recursion. Linear in relation to loop structure. Kini na is nag-describe siya the way ang loop is execute niya in a sequential way or a step-by-step manner, where each iteration of the loop processes elements one after another. Kanang sunod-sunod bitaw siya, and usually incrementing or decrementing by a constant value. Second is relational structure. Kanang ang diamond symbol sa flowcharting is nag-indicate siya ng conditional path,
which is a question in which in a form of logical comparison, so mag-compare siya. For example, sa left is yung ana nga statement and sa right is lain na pod na statement. So, murag ginatimbang niya or ginapapili siya kung if ever na dira siya ang pinili niya, kana ang magiging desired result niya or pagdadaanan niyang process. The appropriate steps placed on either path, if any, are executed depending on the outcome of the test, which could lead to either true or false answer. So, kanino example ana kanang ang diamond dira nga shape is nag-contain siya ng conditional. It's either piliun niya nga statement 1 or nga statement 2. If ever na piliun niya na is mag-desire siya sa inganing outcome. So, kanino relational operations, kanino mga operations, operators, meanings, equal, less than, greater than, not equal, less than or equal, greater than or equal. So, kani, example sa relational operations. Draw a flowchart to enter two numbers from the keyboard and then find the highest, or assuming there is only one with the highest value, and display it on the screen. So, kanyang algorithms or steps niya. First, define A as a container for the first value. 2, define ang B as a container for the second value. 3, get the value of A and B. 4, compare the inputted values of A and B. If A is the highest, then display it, otherwise, display B. So, dili na makita jud nato ang conditional niya. If and then statements. If a highest, then display it, otherwise, display B. So, kana conditional na siya. Makita nato ang example sa next page. So, kanino ang explanation sa relational operation na example na to gain. So, display A, B, display the value of A, display the value of B, input A and B. So, if A, kanang conditional niya, naka-diamond shape. If A is greater than B, then if display B, if ang B ang pinaka kanang greatest, pinakadako, or display A if kanang pinakadako. Depende kung unsa ang value niya. Kaniyang merging point, kaniyang relational structure, kaniyang part. Nested, number 3 is nested relational structure. Kani normally nag-reflect siya sa simple evaluation ng process and nag-compare siya sa two values in a single decision box. So kani katong example gihapon gaina. I draw a flowchart to enter two numbers from the keyboard and then find the highest value and display it on the screen. So kani gaina is kuan naman to isa naman to ang conditional niya. Kani duha na. Kani ang algorithms niya. Steps. First, define A as a container for the first value. Number 2, define B as a container for the second value. 3, get the value of A and B. 4, compare the value of A and B. If A is the highest, then display it A. Otherwise, compare it again the value of A and B. Number 6, if B is the highest, then display it. Otherwise, bypass any display. So, let us check the next page para ma-sabtan pa nato lalo. So, kini no, nag-display siya or nagpakita siya ng nested relational structure. Dili, kani, display A, ang value ng A, kani ang value ng B, input A and B, then kanina ang nested relational structure. Duha ang gi-compare niya. So, if A is greater than B, if yes, display A. Hangtod mag-end ka.
Then, if otherwise, dili siya, if false siya or no siya, i-compare na po nimo siya, di B is greater than A. So, if yes, display B. Then, dili na ka mag-stop. Diretso na ka sa process, proceed na ka, and mag-stop na ka. Kung no gihapon, dili gihapon siya, dili gihapon greater ang B kaysa sa A, i-end na nimo siya diretso or mag-stop na ka. Kani margin points niya, kani. So, kani ang nested relational structure. Kung gaina ang relational structure ra is kani, isa lang ang gi-compare niya, kani duha ang nested. Loop structure ang pinakatulo, ang ikatulo. Performing a repetitive task. So, if ang isa ka structure or ang isa ka flowchart is mag-perform na repetitive task, it is known as loop. Ang loop structure daw ay dapat na ay control and it is going to terminate na at a certain point kapag na-meet na ang certain condition. The loop and relational structure ay kanang mag-complement jud sila ng duha. Kasi mag-serve na sila as a determining factor kung mag-jump ba to the beginning or to the end ang process range before mag-pass or mag-proceed sa next steps, either in linear or selection construct. So, kani ang example sa loop structure. Kani ang loop niya, kanang nibalik na pud siya kung di ma-satisfy ang kaning condition or matru siya, mabalik na pud siya hangtod sa ma-false na siya. So, infinite loop. Kani siya nga loop is mag-execute siya ng step repeatedly, done without letting it up or without ending point. So, kani, as you can see in the lower right corner, is kani ang infinite loop. So, mag-loop, gihapon magtuyok, gihapon na siya nang walay kahumanan. Ito na example na infinite loop. So, ang control loop is nag-avoid siya na mahimo or mahitabo ang infinite loop sa flowchart. So, no, ang loop and ang loop is dapat pair sila ng relational structure para na ay condition para for that reason na-end ang isa ka loop. So, mahibaw-an nimo if control loop siya, if naa siya'y condition na mag-terminate or maging dahilan ng pag-end ng isa ka flowchart, ng isa ka loop. Control loop siya, from the word control, na-control siya within a condition. So, nag-end siya. So, there you know, kani ang example ng control loop. Naa siya'y end. So, kani, process niya, input, kani ang conditional. If nag-yes, stop siya. If na-satisfy niya is mo stop siya. If no, mabalik na pud siya diri hanggang sa mag-end na ang loop. Or mag-end na or mag-stop na ang loop. So that's all guys. That will be the end of this lesson. I hope na naaming na learn and thank you for listening. Bye!